Grace? А, трупа реально нет. Grace! Hi. Hi! 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 You're kidding, right? When I came home, the door was wide open. You weren't answering your phone. Kaz and Brian are still out looking for... Ого, сколько ж нас не было. We thought something happened to you. Wait, did something happen to you? Ты не находила тело? Не, давайте выдумаем историю. Yeah. Kidnapped by aliens. Well, if you don't want to tell me, you don't have to. Big, scary aliens. You were gone all night. А, всего лишь ночь? Why didn't you answer your phone? Well, I was calling and calling. This wasn't some hookup, was it? Because, you know, you can say it's none of your business, Freddie. А только мы видим этого чувака? Это не твое дело, и не было никакой свиданки, я должна тебя предупредить. It was definitely not a hookup. I'm allowed to say that much, I think. Allowed to say. Like you're a secret spy. Have you been a secret spy this whole time? Because if you have, that's pretty cool. А только мы видим этого чувака. Hi there. А, нет. Who is this, Grace? Why does he have horns? Косплеер. Я должна признаться, хороший вопрос, еще один Хороший вопрос. Honestly, your guess is as good as mine. To answer your question, my dear, you see the horns because I allow you to see the horns. Glубоко. Crazy, right? Обалдеть. I've been known most often as Pan. So you Сковородка? if you must call me anything. Pan, of the Greek gods, Pan, right? What are you, some kind of cosplayer? The days of idols being called gods are well behind us, I'm afraid, but I assure you, I am the real article. I've come to offer our newest idol a helping hand. Or perhaps two. You do look lost, don't you? Вроде бы мне говорили, что нам нельзя перед смертными разглашать информацию о богах, а тут передо мной стоит вторая смертная. Значит, правила не для всех. И что тебе с этого? Как ты можешь помочь? Мы разве можем говорить рядом с Фредди? Тебя сюда поставили. А мы рядом с Фредди нормально вообще, да? So we can just talk about this in front of Freddie. Haven't you? Darling. And here I drop my glamour and everything. It's just, I was told we're not supposed to. Talk about it, that is. Talk about what? Grace, tell me. The prohibition is against revealing the idols to the mortal world. She's not the mortal world. Что? Is she? She can be trusted, can't she? Why do I have the feeling that I'm gonna regret not leaving with Brian and Kaz? Oh, I can guarantee it. Okay, Freddie. Have a seat. Подождите, а почему она не из смертного мира? Откуда она? Подождите, что? That's it? Huh? I guess. Do you believe in this, Grace? Почему он сказал, что мы можем перед ней говорить? Я не знаю, у меня есть доказательства. Я надеюсь, это сон. I'm still hoping I'll wake up. This feels like one really long, really bad dream. I don't know. Isn't it cool to be a god? О, нет. It is. The cool part hasn't happened yet. Well, I have a million questions, but I can ask them later. The important thing is that I am here to support my best friend. Ничего себе, как она легко это приняла. Ты самая лучшая. Извини, что втягиваю. Ты очень легко это принимаешь. You are taking this way better than I did. Yes, well, nobody's threatening me. That is a good point. You need help, so I help. Even if it means tracking down god killers. Such darling camaraderie.
It brings a tear to my eye. It truly does. Speaking of killers, Whoa, whoa, whoa. You wound me, dear lady. I've come to offer advice to our newest idol, a foundling who was set adrift most cruelly. Так, ну у тебя явно есть свои мотивы, но... Почему такие подозрения, Фредди? А для тебя-то что в этом? Как ты обо мне узнал? Так скажи совет. А ты-то что поимеешь? So you're here purely for my sake then? Like a charity case? My dear sweet girl, as far as you're concerned, I am the god of charity cases. but you're not, are you? Pan was the god of lust and mischief. Doesn't sound too charitable to me. Ah, yes. The old tales of the gods. Such antics, such fantasy. Pay them no mind. Ну да, но откуда-то же это взялось? Как ты обо мне узнал? Как я узнаю, что ты не убийца? И опять же, что в этом для тебя? Но я никак не узнаю, что он не убийца. Как обо мне узнал? Seems rather convenient you showing up with advice. How did you even know I existed? A little bird told me, if you must know. Very useful, those little birds. He's not gonna tell you, Grace. There's not much to tell. Among the idols, news travels swiftly. We are a tiny village of godly busybodies. I heard of your arrival, and I know how obtuse the chorus can be. So here I am. You're welcome. Ну, он хотя бы с порога не угрожает нас убить, так что... Но ладно, я поинтересуюсь, раз игра дает такую возможность, как я узнаю, что ты не убийца. You know, you could be the killer, for all I know. Come to mislead you, perhaps. How fiendishly clever of me. Well called, darling. And maybe even true. Poor, poor Pan! To be eternally maligned and mistrusted. Alas, and alas, and alas. I doubt there's a line of idols waiting to offer you advice, Grace. Ну да. But whether you accept mine or not is for you to decide. Да не-не, ну а чё нам выпендриваться? Мы не знаем, с чего начать даже. Тут нам хоть как-то направление подскажут, возможно, не нахуй. Okay, I'll bite. What's your advice? I have to admit, I don't really know where to start. Well, I'm not normally one to run amok telling others how to live their lives. But have you considered using your powers? My powers. Music, art, passion. You are the last muse, and all these are now your province. То есть они реально начали петь, да? Она просто там удивилась в какой-то момент, но я подумала, что это кек внутри песни. То есть она как бы... Сейчас, ее сила в том, что она заставляет других изъясняться в песнях, или она слышит обычные слова как песни? Звучит так, как будто, может быть, какое-то психическое расстройство, похожее на то, что я сейчас описываю. Как есть какое-то очень редкое психическое расстройство, когда человек видит других людей, как будто они являются животными. Это какое-то очень редкая какая-то хрень, забыла, как она называется. Или человек думает, что он животное и воспринимает себя как животное. Вот, может быть, есть какой-то такой же тип психического расстройства, когда ты слышишь, что все вокруг поют? Такой момент в клинике был. Серия с мюзиклом, когда женщине казалось, что все вокруг поют, но я не знаю, такая болезнь есть или нет. Мои силы звучит круто. Вообще-то хор начал петь. When I was talking to Athena and the others, they all started singing. Does that mean that was me? Let me guess. Music swelled as if from nowhere. Lips quivered, souls were laid bare. Yeah, I guess. And yeah, that was you. Okay, but how does that help me find Calliope's murderer? Allow me to expedite the process of understanding. Now then, close your eyes. You hear that? It's coming from you. When you sing, what emotion does it summon? I don't know. You open your eyes, you look into the crowd, and you feel.
powerful. Grace, you know that you're lost now. You've been given powers you don't understand. I'm the guy who can help you. All that you hear is at your command. Wait. No, it's okay, Freddy. This is all me? What do I do? Start singing. Now? Why not? Я смущена. Очень быстро для меня. He's got me shaking. I don't know what I'm meant to do. Something in me's awakened. But this goat guy thinks I'm some great ingenue. I'm doing it now, huh? I don't follow. Are those real? Так. Послушаем. Can you hear me, Grace? What's going on? Song. Morning fades and the day wastes away. Grace, you can't wait. Grace, don't delay. I know where you belong. Grace, the song. Grace, I can show you the way. Time to play. Grace, I have a bad feeling. Да, Is a giveaway, that much is clear. What is this? Фредди. How does he know you and why is he here? Sing it, Freddy, I hear you. We've only just met, now he's my new best friend. Now I'll owe him a favor. And what will he want in the end? You're lucky. I got to you. There's people out there who I've heard that you're making so much ado. Ладно. Trying to help. Morning's gone and The day waste away. This is our place. Is he gonna Gonna stay. Don't think I have any choice. where you You belong, Grace, the song, Grace. And you show Show me the way. To pray. What do I do? whatever you wish. The power is yours. It's okay, Freddy. I think I got this. I never knew I had that in me. Who's making this happen? This isn't a game. You don't understand. This has all gotten out of hand. Nothing for Grace will ever be the same. Блин, ну... Fades and the day wastes morning fades and the day wastes away. I'm okay, 'cause I wasted with you. Freddy's been by my side since the old days. We'll age well together too. think I'm in danger? You have no idea. I wouldn't blame you for wanting to hide, but do we make merry or should you get ready? Finally grow up and take it outside. So wait, are you saying you won't work with Freddy? She couldn't be less qualified. We're in a band, you do understand. She could go solo. Let's let the Надо выбрать decide. Фредди, конечно. Это моя подружка, которая поддерживала меня всю жизнь. И, Sorry to break it to you, Pan, but I'm not abandoning my best friend. That's your choice. Humdrum mortality. How about trusting in those who love her instead of those who want to use her? Oh my, such drama. No matter how you employ it, Grace, this is the power of a muse, drawing out that which lies within. I trust you can see how that might be useful in your investigation.
Я заставляю людей петь, думаю, да. А знаете что? Сейчас я вернусь. Так, я вернулась. Сейчас, я точно вернулась? Да, я точно вернулась. Я подумала, что экстраординарные события требуют экстраординарных решений. Поэтому я попробую впихнуть куда-нибудь вебку. Я не знаю, как это будет во время песен. Посмотрю, возможно, в какие-то моменты я буду ее отключать, потому что субтитры могут забиваться, короче, мешать, на меня отвлекаться будете. Но иногда, может быть, буду включать для разнообразия. Итак, поехали. Но я не контролирую полностью эти силы. Sure, but I have to admit, I didn't feel completely in control. Of course not. A song goes where a song goes, Grace. It will only go where it wishes. A muse does not command. She evokes. She elicits. She inspires. Look, Creepo, Grace already told you to take a hike. So she did. Allow me to get to the point then. For all your powers, you still need a place to begin your search. And this I can provide. An address. In the city. Where Calliope was staying, I do believe. Но он все еще нам помогает. Возможно, он все еще хочет с нас что-то получить. Но мы не будем вертеть носом. Спасибо. Address? Thank you, that's perfect. Thank you. Now this. Ага, я так и подумала. One I hope you'll remember in future dealings. Сделки или что? That's perfect. We can look for clues there. What this Calliope was doing, who her enemies were. I should remind you there is an element of danger. A killer is on the loose, no? Возможно, все вчера с Фредди. Тогда мне понадобится ее помощь. Нам нужна твоя... и мне нужна твоя помощь. Но если я это скажу, я ведь тогда откажусь от своей подружки? Блин, я так боюсь, что если я ее возьму с собой и буду везде таскать, то ее убьют. Она типа пожертвует собой ради нас или типа того. Но если я скажу, что мне нужна твоя помощь, скорее всего, он опять скажет, либо выбирай, либо я, либо она, либо он вообще ничего не скажет, и нам автоматически, сделают так, что мы прогоним подружку, а я не хочу. Так что, давайте, я об этом пожалею, ее точно убьют, потому что, мир богов и мир смертных не должны пересекаться, и должен быть какой-то урок, мораль, вот это вот все. Но я не могу, я же не знаю точно концовку, я не могу так поступить со своей подругой, поэтому... Then I'll definitely need backup. You'll be fine. After all, what's a mortal to do that you cannot? I can speak Hindi. Okay, fine, I get it. I need to find Kaz and Brian. Just tell them you're okay. If, not the other stuff. Then I guess I'll go check this place out on my own. So glad that's settled. I'll let you get to it. I've drinking to resume. Ta-ta. Подружка могла оказывать мне моральную поддержку. Угу. Но у нас не особенно есть выбор, хотя я чувствую, что потом у нас появится выбор, куда ходить, и от этого будет зависеть, скорее всего, эффективность прохождения. Не дай бог, там потом будет, как в конце Heavy Rain, где надо было из 3 локаций, или из большего даже количества, выбрать по подсказкам, которые у тебя есть, на какую локацию идти, от этого зависит концовка. Боже, это ужасно. Погнали. Oh, it's open. That's not a good sign. А нас так легко пустили, да? Ничего себе хоромы. This is Calliope's apartment? I don't know what I was expecting, but
Not this. Это дорого-богато. Hello? Oh, sure, Grace, good job. Just announce to the killer that you're here. I better have a look around. Да киллер, убийца и так поймет, что мы здесь, потому что мы дверью хлопнули. Так, можем осмотреть... Опа! А есть что-то осмотреть, где может прятаться убийца? Шкафы, например. Можем гитара, свет, картина... картина, барабаны, картина, нечто и инструмент. Что такое харп? В гостях у Гугла. Арфа. Знаете, инструменты вообще вот мне интересно. О чем они нам могут рассказать? О чем нам может рассказать свет? Включен или выключен? Давайте. Детектив из меня. They left the audition. Where did she go? Did she follow me? Did she come here? Ну, у нее все так довольно чистенько, не похоже, что здесь была какая-то драка, хотя, может, на втором этаже. Как нам помогает то, что мы осматриваем, делать какие-то выводы? Ну, давайте осмотрим вот это. I want to believe this is just an ironic photo of Elvis and she wasn't like his muse or... Ну, давайте еще на картину. Конечно, она муза, возможно, в инструментах что-то скрывается. Ладно, давайте... So many instruments in here. Did she play all of them? А мы все можем осмотреть или у нас ограниченное время? Потому что мне кажется, что мы какой-то хренью занимаемся. Ну, картина. Did she paint that? Looks like it belongs in a museum. Ну, арфа. Понятия не имею, что мы делаем. Giant harp. Of course there's a giant harp. Лаконично. Вот, на второй этаж надо подниматься. Но я не знаю, у нас капает время или нет. Давайте тогда все осмотрим, если не капает. Damn, look at that. That's beautiful. How do you even get one of these? Ну, барабаны. Раз уж начали. Раз меня не гонят. Right. These aren't... Do I inherit these as the new muse? Is that even okay to ask? Ну и последняя картина. Andy Warhol, yeah, that makes sense. I wonder how many celebrities she knew. Так, ну пошли, пойдемте наверх. I don't see anything useful down here. Maybe there's... Вот там сейчас на нас и нападут, и с лестницы сбросят. Oh man, keep it together, Grace. It's just your average, everyday... Да, да. There were only 3 muses, you know, not 9. Whenever they found someone who made something truly masterful or created a new art form, they'd pass on their idol on. Take a new name. See, that's how the mortals became confused. They got it wrong. Like they got almost everything about us wrong. А что ты здесь делаешь? What are you doing? Sitting here in the dark? What does it look like I'm doing? Preparing your villainous monologue? I'm grieving Да, это же очевидно было. for a dear friend. If I may ask, how did you find this place? And what are you doing here? Ты здесь не только для того, чтобы скорбеть, мне рассказал пан. Мне нужно ответ. Блин, ну, такое ощущение, что игра настаивает, что варианты ответа, которые
особенные, которые связаны с чертами характера, как будто это лучшие варианты ответа. Но мне кажется, что сейчас как будто бы неуместно говорить человеку, что ты здесь не только чтобы скорбеть. Ну, как бы, кто мы такая, чтобы на него наезжать, это раз. А во-вторых, ну, зачем лезть в душу, если он сказал, что он здесь по этому поводу, значит, поэтому. Ну, то есть, мне кажется, не стоит лезть. Можно заподозрить, что что-то не так, но не докапываться. А это черта характера умная. Ну и как бы... Умная это может и умная, но не очень социально ловкая. Мне кажется, не стоит сейчас лезть с разговорами об этом. Я, если честно, его вообще не подозреваю почему-то. Хотя, может, именно... кто знает. Поэтому давайте просто продолжим диалог. Ну, постараемся честностью его как-то подкупить, может быть. Мне рассказал об этом пан. Pan told me about it. I was hoping I could find something, some clue about what happened. You've already met Pan? How odd. Well, at least he lifted a finger to help me. For his own gain, maybe, but it's better than nothing. I honestly wish I could help you, Grace. You and Calliope both deserved better. Аполлон такой тут несчастный, уже потрепанный жизнью, уставший мужчина средних лет. Можешь рассказать мне о Калиопе? Я сейчас точно неправильно произношу ее имя. Почему в комнате такой беспорядок? Почему ты со мной заговорил или почему ты вступился за меня? Почему не можешь помочь? Why can't you help me exactly? Pan said there's no specific rule against it. It's not that I'm forbidden to help you, Grace. It's that you don't want my help. Чего? Of course I do. You have to know more than me about almost everything. My help will only make things worse. Да почему How у is тебя... that possible? I've been sentenced to death. And without my help, you stand a chance of avoiding that fate. У тебя депрессия, я не могу понять. Ты думаешь, что ты всем приносишь неудачи. Ну, расскажи мне... Нет, лучше про беспорядок спросить. This room is a mess. Did you do this? With this? It was like this when I got here. And you didn't think that was in the least bit strange? I didn't think much of it. I came here to be reminded of Calliope, not to search through her things. That and it's cleaner than my place. У него точно депрессия. Тут может быть какая-то разгадка, отгадка, подсказка. So you didn't mess up the room, but someone must have. There could be a clue. Nothing that I've seen. All this mess, as you put it, is likely the result of her projects. Her projects? When Calliope got an idea in her head, she would obsess over it, sometimes for months, even years. I don't know what she was involved with lately, but this... for her, this is nothing. Расскажи мне о ней. Can you tell me about Calliope? I barely knew her, but she seemed... She was a beautiful soul, if troubled. troubled? She thought the idols had lost their way. She argued with us, all of us, that we needed to change. We hadn't spoken in years. I hadn't seen her home before today. I'd rather not talk about it. Так что ты мне совсем не поможешь. Почему ты вот то ли вступился, то ли заговорил? I should thank you for, Вступился. you know, speaking up for me. It wasn't right, what they were doing. It still isn't. I still need help. I'm not disputing that, Grace. I just don't think that I'm the one to help you. Значит, нет. So let me get this straight. You'll speak up for me, but you won't lift a finger to help. You don't want me to do more. You keep saying that, but it doesn't make any sense.
If you didn't want to help, that'd be one thing. But insisting I don't want you to? Why not? I can't do this. Возможно, там что-нибудь такое у него было в прошлом, что вся его помощь приводила к какой-нибудь ерунде. Надо было выбирать, блин, вот эту черту характера, она самая адекватная. А до правды ты докопаться не хочешь? Calliope was clearly important to you. Don't you want to know the truth? Of course I do. Then what's the problem? Don't do it for me. Do it for her. I haven't sung in centuries. According to Pan, I can't force anyone to do anything. Стоит ли заставлять? Это другой вопрос. Phantom pains from a missing friend, feeding thoughts, thoughts that never end. What did I do? What didn't I do? Here she is, only in your head, long gone far, А-а-а! but they're never dead. What did I? Что ты сделал? What didn't I do? What did you do? What didn't you do? Cause and effect. The earth shook and my instinct was protect. She said, come, there's waves to ride. I stayed shut inside, and that's where she and I would disconnect. А, ты- Cause and effect. You held fast. What's that about? Stubborn me, thought I'd wait her out. Usually, she'd come back to me. You see, she'd return. We do that old dance, knowing both there was not a chance that I would change, but she never came. Cause and effect. She dies, and so you lie in bed, bereft. Don't forget, she said, look for something new, and something might ensue. Something fresh that you did not expect. Cause and effect. But I've tried. Never with me. We haven't tried. Let's see. But if it's too hard, just say. It is, but it's okay. Perhaps there is some change we can effect. That hidden voice will always play. On loop, it will always say, what did I do? What didn't I do? It's a song you can't erase, but you can make a tiny space for what you will do. Something new.
uncertain what you expect me to do. Athena called you the god of prophecy, didn't she? Isn't that telling the future? Prophecy is the last thing you need, Grace. Блин, так все красиво и здорово, и песни такие офигенные. Я прям не могу. Это реально и игра, и мюзикл. Это лучшее сочетание в мире. Я просто с ума сойду. Это очень здорово. Но такая песня лиричная и спокойная, и трагичная. И вот эти вот выборы на скорость, они меня выбивают из этого состояния медитативного прослушивания. Я просто в панике вчитываюсь в эти английские буквы и такая, что мне выбрать, что мне выбрать? И пытаюсь хоть понять и успеть. Это ужасно. А на фоне они продолжают петь, а я не очень слышу, о чем они поют. Я не могу смотреть на субтитры. Это для меня это такой стресс, но это очень здорово. Ну, снова ты начинаешь. Кажется, ты будешь... кажется, это будет полезно. Можешь ли объяснить, почему? It'd be helpful if you could explain why exactly. This is all new to me, remember? Yes, of course, that's true. It's so easy to forget that. To receive a prophecy is not simply to be told what might happen, it's to be told what will happen. To know a prophecy is to be bound to its outcome. Only in ignorance is one free to choose. Справедливо. Ты говоришь о судьбе, как это работает. Кажется, это не очень-то полезно. You're talking about fate, aren't you? Сумничаем. I am. I can't say I've ever believed in fate. You probably didn't believe in magic either, but here we are. That's a good point. My power is to pick at the strands of fate and make a single path clear. But in doing so, all other paths vanish. Prophecies are never crystal clear. Sometimes you won't understand the full meaning until it's too late. Класс, очень полезная способность, замечательная. И это получается, что действительно, как бы на самом деле возможностей будущего много, но как только они предсказаны, то все. Другие возможности у тебя уходят. Ну, я в жопе. Как ты по-другому помочь можешь? Каким образом это вообще классная суперспособность? А по-другому ты помочь можешь? Вообще может. Он может же ходить просто с нами и подсказывать что-то. Он знает какие-то знакомства у него есть, наверное. Знает, как можно убить Бога. То есть должно ли быть какое-то специальное оружие или что? Okay, is there anything you can do that isn't prophecy related? Not directly, but yes, possibly. Come with me. There's someone I'd like you to meet. Осматриваться мы тут не будем, очевидно. Нахуя, конечно. Подворотня?